What do foreigners love most about Germany? And what do they not? Let's take a look. Willkommen! My name is Sean Huggins and this is React with Hugs. I want to see how he reacts when he thinks no one's watching. I can't help it if he's weird. He's American. He's going crazy with that work. Everybody reacts differently. I think he's weird, but that's me. He's American, you know. Welcome to React with Hugs. Let's hop straight into today's comment of the day. So today's comment of the day comes from Pielmierdieter. And they say, what you call benefits, we call rights! Pielmierdieter, thank you for the comment. This is referring to when I talk about jobs in Germany versus jobs in America and the benefits of either one of them. And yeah, I get a lot of comments like this on those types of videos. And I just gotta say, there is more than one meaning to the word benefits when talking about jobs in English. And yes, one of the ways that we use the word benefits is to describe certain things that a job offers us. For example, one of the benefits that a job offers might be healthcare. One of the benefits might be paid time off. One of the benefits might be paid sick leave. But there's another way to use the word benefits when talking about a job in English, and that is basically like talking about the good things about a job as if you're talking about the good things of anything. So for example, the benefits of wearing this shirt is that it looks nice and that it hides my boobies. And you can do the same thing with a job without it meaning the specific offerings that a job has. I understand that it's very confusing. It's hard for me to even explain it, to be honest, because I'm not that smart, but there's two different ways to use the word benefits when talking about jobs in English. So sometimes when I'm talking about the benefits of a job in English, that doesn't always mean the on paper things that a job offers you compared to what it doesn't offer you. Sometimes using the word benefits kind of just means, hey, here's a nice thing about this job. Does that make any sense? Probably not. But I understand the confusion. It's obviously confusing for even me to explain it. I don't expect people who are not native speakers to obviously understand this, so not a big deal, totally understandable. But just understand that when Americans, for example, are speaking about the benefits of a job, it's not always as point blank definition of a benefit that you get offered in your employment contract. It's not always the case that that's exactly the use of the word benefits that we're always saying. You know what I mean? Maybe that makes sense. I don't know. Either way, let's just hop into today's reaction. So speaking of some of the benefits of living in Germany, we're going to be checking out what do foreigners love most about Germany and what do they not love most about Germany. So I'm curious, I want to see what some of these people have to say, some of the other foreigners, and then I will tell you guys what I love most about living in Germany. Because I don't actually mention this on the channel all the time anymore, but I actually live in Germany, so I can comment on what I love most about Germany. So let's take a look what other people have to say and then I'll give my 2 cents. Los geht's! In diesen Räumen hinter uns findet gerade ein Easy German Meetup statt. Das heißt, dass einige von euch gekommen sind, um mit uns Deutsch zu üben. Und das ist natürlich die perfekte Gelegenheit, um mal wieder euch zu interviewen. Und heute fragt Janusz, was für euch ganz persönlich an Deutschland das Beste ist. Los geht's. Woher kommst du und wie lange lebst du in Deutschland? Ich komme aus der Türkei und ich lebe in Deutschland seit schon 6 Jahren. Ich komme aus Polen und ich lebe hier seit 4 Jahren. Also ich komme aus der Mongolei. Ich wohne in Deutschland insgesamt 3,5 Jahre. Ich komme aus Tunesien und Dude, so many different places. This is awesome. Ich bin in Berlin seit Juni 2021. Also ich komme aus Italien und ich lebe in Deutschland seit einem Monat. Ich komme aus China und seit 2 Jahren bin ich in Deutschland. Ich komme aus dem Iran und lebe hier seit mehr als einem Jahr. Ich bin in Deutschland seit 7,5 Jahren. Ich komme ursprünglich aus Chile und ich war in den USA aufgewachsen. Dude, it's so cool to hear German accents from other cultures. That's so weird. When I first started to learn German, I wouldn't have been able to pick up on accents that easily.
but now I can like hear how different cultures pronounce different things, and it's really interesting actually. Ich komme aus Minnesota, aus den USA, und ich lebe seit 1,5 Jahren in Deutschland. Ich komme auch aus den USA und ich bin seit 1 Jahr in Berlin. Ich komme aus Ägypten und ich lebe seit fast 9 Jahren in Deutschland. Und was ist für dich persönlich das Beste an Deutschland? Ich würde sagen, die Wirtschaft, die Möglichkeiten, einen sehr, sehr guten Job zu bekommen, die Möglichkeiten, professionell aufzusteigen, das ist mir sehr, sehr attraktiv, definitiv. Man hat hier sehr viel soziale Sicherheit und das ist sehr schön, weil man muss sich nicht so viele Sorgen machen wie zum Beispiel in den USA. America has social security as well, and with the way that the social security systems are going in both countries, it is looking pretty iffy how much you'll actually get paid out once me and presumably this guy are 20, 30, 40 years from now when we're able to retire. It might not be looking too good to rely on the government as your sole source of income for Social Security to survive on. Dass man zum Beispiel den Job verliert und das weiß ich zu schätzen. Es gibt sehr gut ausgebautes Gesundheitssystem und sehr starke Sozialbildungen, Sozialabsicherungen und Bildungsmöglichkeit. Education opportunities, very good. Also jetzt bin ich fast in die deutsche Sprache verliebt. Wow. Langsam, aber ja, wir gehen dort. Ich finde die Deutschen am besten in Deutschland. Sie sind treu und zuverlässig und das gefällt mir, ja. Was ist für dich ganz persönlich das Beste an Deutschland? Wir? Yeah, so she has been fully Germanized. That's funny. Natürlich, das ist das Beste. Das Bier und das Brot. Ja. Him too. Bier und Brot. Bier und Brot. Bier. Natürlich. Wow, everyone's been Germanized. Bevor Deutschland, ich trinke nicht Bier. Und weil ich in Nürnberg für 6 Monate gelebt, ich trinke viele Bier. Es gibt auch eine große Vielfalt an Bierarten. Und ja, du trinkst gerade ein tschechisches Bier zum Beispiel. Ja, genau. Also es gibt überall diese Imbisse mit so vielen Arten von Bier. Ja. In Spanien haben wir viel weniger. Cerveza, ja. Und was trinkt man in Baskenland? Calimocho. Und Calimocho ist? Schlechtes Wein mit Coca-Cola. Wow, toll. Was ist für dich persönlich das Beste in Deutschland? Würstsalat. Nein. Würstsalat. Oh. Das ist ein Witz. Okay, never mind. Ja, der war gut. Meine Freunde, Adventszeit. Ich mag Adventszeit. Vorher Weihnachten, weil jede Sonntag. Ooh, the Christmas markets and the festivals and activities. Christmas time in Germany is very magical. Tag bin ich mit Freunden und gutes Essen und ein gutes Gefühl. Und das gibt es nichts so Besonderes wie in Deutschland, in den USA zum Beispiel. Und so, ich finde, das ist eine schöne Tradition hier. Well, America also goes pretty hard at Christmas as well. We just don't have the Christmas markets. At least not as many, obviously. Every freaking town with more than 2 buildings has a Christmas market. In Germany, which is awesome. There are a lot of Christmas markets in America that have been taken from Germany, inspired by Germany, but America goes hard at Christmas in other ways, I suppose. In Deutschland, ja. Das Beste an Deutschland für mich ist, dass hier Versprechungen und Vereinbarungen ernst genommen werden. Ich muss zugeben, dass in meinem Land war ich oft die einzige Person, deren Worte und Taten tatsächlich übereinstimmten. Also die Tatsache, dass es so viele Möglichkeiten gibt, für jüngere Leute vor allem. Ich komme aus Italien, wo die jüngere Generation ist. Yeah, I have been seeing things that it is maybe not the best job market in Italy recently. Nicht so gelebt sind und wir werden nicht als Möglichkeiten gesehen. Aber hier in Deutschland kann ich prüfen und sehen, dass
ja, vor allem junge Leute Möglichkeiten haben im Beruf und ja, in anderen Bereichen. Education. Da Ordnung und Disziplin mir am Herzen liegen. Deswegen, ich bin ein großer Fan von deutscher Mentalität. Ich fühle mich in diesem Fall hier wohl. Bist du auch pünktlich? Ja. Es gibt auch verschiedene Kulturen in besonders großen Städten. Ich liebe also unterschiedliche Küche, besonders in Berlin. Und ja, das finde ich gut, dass viele verschiedene Leute miteinander leben können. Also in Deutschland finde ich die Direktheit super eigentlich. Und oh, she likes the German directness. Sehr interessant. auch die Regeln und Struktur. Ich mag das, die Dinge sehr wie sagt man? Vorhersehbar wahrscheinlich. Genau, vorhersehbar sind. Ja. Also du bist nicht ständig überrascht und nicht ständig im Chaos, sondern das Leben ist geordnet. Genau, weniger Chaos hier. Dude, I really admire how these people just go for it when speaking German, even though it's not always perfectly correct, because I talk about this all the time, but I always struggle with speaking German because I'm always afraid of making mistakes, which I know I've been told a million times it doesn't matter if you make mistakes. When people speak to me in English, I don't care if people make mistakes. I understand it. But for whatever reason, in my stupid monkey brain, I'm always scared of making mistakes, and I feel like I talk less in German than I probably should because of that. And I really admire people that just don't care and they just go for it, and that's really cool. Erlebe ich, ja. Also ich finde ganz persönlich ist, dass Deutschland ein sehr organisierter Staat ist. Also viele Abläufe sind in Deutschland gut organisiert. Außerdem, ich finde es in Deutschland, es gibt eine gute Sache, ist, dass die Leute sich ehrenamtlich engagieren. Ich weiß nicht, ob das auch in anderen Ländern so, aber das ist wirklich eine sehr gute Sache. Dieses gegenseitig helfen finde ich einfach toll. Ich finde eigentlich die Sprache am besten, weil ich liebe Deutsch. Es macht mir sehr Spaß, Deutsch zu sprechen und üben. Ja, ich finde es sehr schön. Oh, all right. The Americans like the German language. Very cool. Was findest du an Deutschland nicht so gut? Also, das Wetter. Oh, the weather. Yeah, the weather in Germany can sometimes be kind of cold, a little bit rainy. You definitely get all 4 seasons, obviously. I mean, it also depends where in Germany you're living. But for the most part, it's actually very similar to where I came from in America, which is Pennsylvania. So I was kind of used to the general feel of the weather of Germany, and I kind of was able to transition pretty easily. But I could see if you came from like Spain or Italy or something like that, maybe like a Middle Eastern country, maybe like Iran or Iraq, something like that, then the weather is going to be quite a bit different, and that might take some getting used to, I think. Weil ich komme aus Italien, das ist ja, see, Italy. Ja. Diese Essen ist ein bisschen, ich würde sagen, ein bisschen langweilig für mich. Ich liebe scharfe Essen. Oh, yeah, dude, there's no spicy food in Germany. That's true. The spiciest food in Germany is curry ketchup, and yeah, that's just what it is. Und hier gibt es nicht. Manchmal vermisse ich die Gastfreundschaft, das wir in meinem Heimatland haben. Es dauert wirklich, Freunde hier zu finden. Ja. Ich mag die Unflexibilität nicht so viel. Aha. This is a good point, actually. There is a different side to think about. When you think about German punctuality, I definitely prefer that. But if you think about it, that also means, in theory, the potential to be less flexible with stuff. I never really thought about it like that. That's a good point. I mean, I still definitely prefer the punctuality mindset because that's how I've always been. But flexibility is also something to consider. Und ja, also Pünktlichkeit und Struktur, die sind super, aber ich finde manchmal die
Systeme ein bisschen well, the system. She might be hinting at maybe the bureaucracy system of doing basically anything in Germany. And yeah, that could definitely stand for maybe a little bit of flexibility in certain situations. Because everybody knows there's times when the bureaucracy in Germany gets to be pretty freaking crazy. Sehr unflexibel. Ja, total. Guck mal, ich komme aus Polen. Und in Polen, wenn ich meinen Freund besuchen wollte, dann bin ich einfach hingegangen und geklopft. Und hier musst du dich 5 Wochen davor anmelden. Genau so, ja. Für mich ist immer so viel Rauchen auf der Straße. Für mich das ist ein bisschen komisch. Anders als in the USA. Yeah, definitely different in the US. Yeah, there's definitely a lot of people in America that smoke, obviously, but I would say percentage-wise, it seems like probably more people in Germany smoke. At least that's what it feels like. Ja, das Internet ist nicht so gut. Sagen alle Leute. Genau, ja. Mietwohnungen, also Mietmarkt. Ja. Das ist schon mal so schwierig, so eine Wohnung zu finden. Total. Ja. Die Steuern. Okay. Ja, also man muss schon sagen, dafür, was man bezahlt, bekommt man ganz viel zurück. Zum Beispiel, wenn ich eine Steuererklärung mache, bekomme ich ganz viel zurück, was ich in Polen nicht sagen kann. Und auch die Sozialleistungen, die wir haben, ist schon auf einem sehr hohen Niveau. Deswegen, man kann sich auf der einen Seite beschweren, aber auf der anderen Seite hat man ganz viel Sicherheit. Und was findest du in Deutschland noch nicht so perfekt? Etwas, was noch besser werden kann? Mhm. Also es gibt viel Bürokratie, aber das ist nicht unbedingt schlimm. Also was am schlimmsten ist, dass es so schwierig ist, Termine bei Behörden und Ämtern zu bekommen und dass es manchmal erwartet wird, dass man also einen Fax schickt, obwohl keiner eine Faxmaschine hat. Ja, dieser Widerstand oder dieser Mangel an digitalisierte Prozesse. Ich glaube, das ist definitiv was, das Deutschland auf jeden Fall verbessern muss. Okay. Schon komisch, wenn immer noch mit dem Papier alles gemacht wird. Und das dauert sehr lange. Also muss man monatelang bei Bürgeramt, Landesamt, Ausländerbehörde. Ist das in der Türkei schon moderner? Also ja, es gibt Digitalisierung, das heißt E-Regierung und man kann einfach ohne Termin etwas erledigen und hier wünschte ich auch dasselbe System. Ich arbeite im öffentlichen Dienst und ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung. Die Bürokratie in Deutschland ist sehr, sehr schlimm. Viele Sachen laufen in Deutschland sehr langsam an. Ja. Also das Bauen läuft sehr langsam. Ein Termin bei den deutschen Behörden zu bekommen ist auch sehr langsam. Sehr langsam oder fast unmöglich. Es ist zum Verzweifeln. Das stimmt. Manchmal ist es fast unmöglich. So dass Sie morgens verteilen Sie so 5 freie Termine und irgendwie 100 Leute warten da drauf und versagen, wo leben wir denn? Was soll das? Das stimmt, ja. Das Paradoxe ist, man hat einen sehr guten Ruf über Deutschland im Ausland in diesem Thema Organisation. Ja, das ändern wir jetzt in diesem Video. Was ist denn für euch das Beste an Deutschland? Und was gefällt euch vielleicht nicht hier? Wir freuen uns über... Okay, wow. That was a very, very interesting video. Before I tell you my opinion, what's my favorite thing about Germany and my, I guess, least favorite thing about Germany, let me know what you guys think of these people's opinions down in the comments below. But anyways, my favorite thing about Germany, maybe the labor laws. I think that it's nice having the labor laws be seemingly in favor of the employees as opposed to in favor of the business owners. And that's something that is not always the case in America. In fact, it's not the case in America by law. Now, you can get really good jobs in America with a lot of benefits, but it's nice to work in Germany and not even really have to think about it when applying to jobs or taking a look at jobs to apply to. You just know that there's a certain standard that you're gonna get
this many paid vacation days. You're going to get paid time off if you're sick. You're going to get like a livable wage. You know, just basic stuff, you know, nothing too crazy. So I think that that's pretty nice because it takes a lot of the anxiety out of your work life, I guess. But as far as one thing that I would probably say I don't like so much about Germany, that would have to definitely be the bureaucracy. At times. We have a lot of bureaucracy in America as well, believe it or not. Obviously not as much as in Germany, but the problem that I have with the bureaucracy in Germany is that every once in a while you just get a person who is assigned to your case or that you call into, and they happen to be the ones that answers the phone to answer your questions or make your appointment, or maybe somebody has to handle your paperwork for you. Whatever the case is with the bureaucracy stuff, there's been multiple times when we have just one person who makes it nearly impossible to do what we need to do because they just seem to be having a bad day, or they don't like me personally or Isa or either of us or something. And it just takes this one person to just magically invent stuff out of thin air that we need to do. Oh, you actually have to fill out this other piece of paper, and then you have to fill out this other form. Oh, I didn't mention that last time we talked 3 weeks ago, the last time I answered my phone. Oh, sorry. Well, yeah, you should have known that. And then when we do that paperwork, then, oh, there's actually another piece of paper that you have to do, and actually now the first piece of paper is too outdated, so you have to redo that one first and resubmit that, and then once that's accepted, then you can do this other new piece of paper that I never mentioned before. And yeah, I mean, I don't even know. It's just, there's times when it just is ridiculous, and obviously I'm sure there's a lot of people watching this video that know what I'm talking about. But yeah, obviously I think that 99% of the time bureaucracy is necessary in a society so that everybody's following the rules and stuff. It just happens so often in Germany that, you know, it just takes one person to ruin your day because they're having a bad day or whatever the case is. So I would probably change something like that, I guess. But at the end of the day, I mean, when you think about it, there could definitely be a lot worse things to complain about in a country. So if that's the worst thing about Germany, then, you know, that's fine with me. But at any rate, though, that's all the time that I have for today. Thank you guys so much for being here, and as always, I'll see you guys tomorrow. Peace.